như vậy từ cung trời đậu xuất, đức Phật đáng sanh để chuyển hóa muôn loài dưới cây vô ưu. Người thị hiện trên dòng phun nước, bảy bước xưng tô lắm tì ni, vạn vật reo vui ca tỳ la, hoàng cung vang rền lên trên trong tưng bừng nghìn đó. Thái tử đắc đã ra đời. Tư đà nghiêng mình lệ rơi bởi kim thân thương hao tùy hình mất sáng ngời. Con xin hỏi trên Tôn Đức cũng như Thiên chúng có câu hỏi nào cho ngài không ạ? But I must tell you something. I'm not discouraged at all, but I'm very, very lucky because I love to work with children. But I must tell you, my first teacher's name was Matsuoka Roshi, Soyu Matsuoka Roshi. My second teacher's name was Tiktianan, Watum Tiktianan, and my third teacher was Watum Manchak. And they all felt that America had to become Buddhist so we could go back to the Orient, to China and Taiwan and Japan and Vietnam, and teach Buddhism back there, because people were forgetting some of the important things. Buddhism is about how to be happy in your life. And it's not how to have stuff. It's how simply to be happy in your life with what you have. Ngài chia sẻ rằng Ngài rất thích làm việc với giới trẻ. Ngài đã có 3 vị thầy, 2 vị thầy của Ngài đó là người Việt Nam, đó là Hòa thượng Thiên Ân và Hòa thượng Mãn Giác, và một vị thầy người Nhật Bản. Thì tất cả những vị này đều có một tư tưởng rằng Phật giáo rất là cần thiết ở cái xứ sở này, và người Việt Nam chúng ta khi mà có thể sống lại cái chương trình Phật giáo ở đây với cái nền học vấn thì có thể đem Phật giáo để đi truyền bá trở lại trên các quốc gia ở Á Châu. And my question is, how do you attract people to come to the temple to learn Buddhism? That's the very difficult part. Once they come, then I think we, in the future, we have people who can teach English, Buddhism in English. But my concern is, how do you attract them? Do you have any advice for us, parents who have children who speak English as their first language? Thank you. I wear hearing aids and I get a little distortion, but I think I got it. I was asked a couple years ago in Chicago, every time I turned around they handed me a microphone and said, while we eat, you talk. And so I said, what? And they said, well, they had 2 things. One was, how do we get our children to come to the temple? And one, how do we get American people to come to the temple? And I said, I give you my answer then. With the children, you speak English. You do all the things you do, but you speak English. Play the games, have the festivals, have the food, let them have a good time. A temple is not about being miserable. A temple is about smiles and having a good time. So make sure that they're always having a good time, which usually they are. With the adults, it's very simple. Hang a sign out that said free meditation classes. Or if they don't come because of that, put a sign out and say $1 for meditation class. Okay? Somebody told me one time, I charge nothing at my temple and I never have. You come for a week, I don't charge anything, I don't ask anything. There's a box, you put money, that's fine. If you don't, that's fine. Because I know people will give what they can. But I was told years ago that Americans will not value anything they don't have to pay for. I don't think it's true, but I think a lot of times it is true. That they have to feel like they're getting something worthwhile. Americans still have a love affair with meditation. Now it's Vipassana. Everybody wants to do Vipassana. Fine, hang a sign out. Every monk knows how to teach Vipassana. It's the first thing they learn.
It's a basic meditation before you go into other forms. So hang a sign out. Vipassana meditation class at this temple on Thursday night. And you'll be surprised. They'll start coming in. And then after they learn a meditation, and you give them a cup of tea, then they will start talking about how unhappy they are in their life. And when they open that door, you can teach them a little bit of the Dharmadada, a little bit of the Buddha's teachings, not a lot. Just give them a little bit, and then they'll come back the next week and you give them a little bit more. And eventually they will start teaching you back, and then you know they've been listening. This is a miserable country right now. I think about the news. I almost want to cry, literally want to cry, every time I listen to the news here. People are so unhappy, all they do is hurt each other. They desperately need the teachings of the Buddha. So just offer meditation. The adults will come. Have a festival. You know, make some sticky rice. The kids will come. Tôi có một câu hỏi rằng cô có được nghe trong phần cuối của bài của Hòa Thượng nói rằng chúng ta cần phải dùng ngôn ngữ để tiếp cận với lứa trẻ. Hiện tại cô có 2 đứa con trai lớn, các con đã nói tiếng Anh là ngôn ngữ chính. Bây giờ các cháu đã lớn rồi, không thể nào kéo nó đến chùa được. Bây giờ cô đặt câu hỏi là làm thế nào chúng ta có thể đưa các cái người trẻ đấy về chùa. Và lời câu trả lời của Hòa Thượng, nếu nó là đứa trẻ mà trẻ nhỏ lắm thì là chúng ta có you talk too long, so I forgot now. So for the young one, what do you do? Young children. Oh, just food. Okay. So for the young one, okay. Con nít nhỏ nhỏ thì mình cho thức ăn. Còn người lớn hơn thì mình nói với họ rằng là chúng tôi ở đây có đức thiền. Ở đây người Mỹ rất là vẫn có cái gọi là love affair, có một cái mối tình với lại thiền quán. Bởi vì thế cứ treo cái bảng phía trước là đây chúng tôi có offer thiền vipassana, một giờ hay là một session đó, thì chắc chắn họ sẽ vào liền. Đó là lời nhắn nhủ của Hòa Thượng. Xin lỗi. Dạ, thưa bác ạ. Kính bạch Hòa Thượng, thưa quý vị vị, trong cái bài tham luận của Hòa Thượng Giáo thì bản thân tôi cũng rất tâm đắc và cảm nhận được nghĩa thật là cái nửa cái bài tham luận sau đó là cái nỗi băn khoăn lo lắng trong cái vấn đề giáo dục Phật giáo tại xứ sở này, nhất là đối với giới trẻ. Thì làm thế nào? Thứ nhất là chúng ta đạt cái nền móng giáo dục thượng tầng, hay là cái hạ tầng kiến trúc, và nó bắt đầu từ ngày hôm nay, vậy thì nó khởi điểm từ đâu. Cái thứ hai là đối với Hòa Thượng thì ngài có những cái băn khoăn lo lắng, cái hoài bão đó rất là chính đáng, nhưng mà thì cũng xin thỉnh ý của Hòa Thượng là nếu Hòa Thượng đặt vấn đề là băn khoăn lo lắng như thế thì đối với Hòa Thượng đã có cái hướng gì chưa đối với cái sự phát triển Phật giáo, và nhất hạn đối với thế đừng để xa vào cái tình trạng giống như những cái chùa mà bây giờ to lớn và sau này không có người thờ. So the gentleman have two questions for you, most venerable. The first one, he very agree with your paper, especially on the second half. The Vietnamese people, or the youngster as a whole, need to be approached by English in order to teach or learn Buddhism. His question is,
So where do we start? We start on the top or we start on the bottom? Where should we build up from the bottom up or we start from the bottom down? Bottom up or top down? The second question, should I you answer that question and then go to the second question? Say that last part again. Okay. How do we tackle the problem? Are we going to offer the kind of education that start from elementary and secondary and so forth, or we go on college, like Venerable Thích Huyền, he go on college immediately, right? So which one do you say? Well, I think you can do more than one. Here's an idea. We have to have college here, not just for monks, but we have to train our own monks here. Okay, we can't go back to Vietnam. You know, the Japanese made that mistake. They sent everybody to Japan to train them. No, we have to train them here. But we can, you know, there are people like the Catholics and the Jews. They have their children go to the temple after school. Not for a class so long that they become bored, but they can go a little bit, a couple times a week to the temple for a class. And those monks that are being taught by the college can teach them. And now we've got the children and we've got the adults. And that's a good way to do it. And I never thought of that. Thank you for making me think of that, you know, because that's what we need to do. We do it on the weekends. But, you know, kids when they get out of school are hungry. So we have some food for them. Not rice, peanut butter, jelly, and potato chips. And they come, and for an hour, they learn some Buddhism, they learn some Buddhist songs, and then they go home. But I'm telling you, that peanut butter and jelly sandwich, I have little girls, they moved, but they used to live next door to me, and every day they'd get off the bus, and I'd have a peanut butter and jelly sandwich for them at the temple. And if you came to my temple up until last year, you'd see them at all our festivals. One had a little gray robe, I got a small one for her. And they would go around and pass out flowers and tea. So, yeah. No, we need an after-school program. Too expensive to try to run a grade school. But after school is good. Thưa bác, Hòa thượng dạy rằng có thể làm hai level luôn. Cái cho những đứa trẻ thì chúng ta cho cái chương trình sau khi đi học, các cháu lúc đó là đã mệt mà cũng đã đói rồi, thành ra chúng ta có những cái thức ăn giống như bánh mì cho đậu kẹo, đậu phụ vô, rồi cho chút xíu ngọt vô để mời các cháu ăn. Các cháu sẽ học một chút xíu Phật pháp, ca một vài bài ca Phật giáo, rồi sau đó là bài tập xong đi về. Cái đó là rất là tốt. Hòa thượng cũng đã làm cái điều đó tại chùa Hòa thượng và cũng có kết quả tốt. Đó là cho các em nhỏ. Còn người lớn thì Hòa thượng dạy rằng cũng như vậy, chúng ta không nên làm chỉ có lớp cho người tu sĩ không thôi, mặc dù là người tu sĩ cũng rất cần để được huấn luyện, nhưng mà chúng ta huấn luyện cả người tu sĩ và cư sĩ trong cái chương trình học của mình, và cái chương trình học đó là đi thẳng cái chương trình đại học luôn. Now, the second question is, so you already point out the concern, the problem, so what are you going to do? I think I know what you said. We found out the problem. What are we to do? Yeah. We are to work together. That's what we're to do. Together we can do everything. One person can do nothing. Thưa bác, Hòa thượng dạy, Hòa thượng nói rằng chúng ta đã biết cái vấn đề rồi, chúng ta đã biết cái khó khăn rồi, thì chúng ta chỉ việc là cùng chung sức với nhau để làm việc. Thì nhiều người làm việc, nhiều tấm lòng thì chắc chắn nó sẽ sạch. Thưa bác có thỏa mãn chưa ạ? Gì cảm ơn bác. Thank you very much. It was very.
Tiếp nối chương trình, chúng con có bài tham luận của một diễn viên, ông tên là Jordan Baskerville. Ông đến từ trường University of Wisconsin-Madison. Cái đề tài của ông là Education and Social Change, Curricular Objective at the International Network of Engaged Buddhist Institute. Dịch cái tiếng Việt có nghĩa là giáo dục và sự cải cách trong xã hội, những mục tiêu của học trình của Học viện Quốc tế Liên mạng và Giáo Thích Huyền. Cho con kính thưa quý ngài, cho phép con được vài phút để giới thiệu phần tiểu sử của ông Jordan Baskerville. Hiện tại ông Jordan là ứng viên cho bằng tiến sĩ tại trường Đại học Wisconsin-Madison, phân khoa văn hóa và ngôn ngữ Á Châu, với sự chú trọng vào sự nghiên cứu Phật giáo. Ông đã tốt nghiệp thạc sĩ cùng ở trường đại học trên, và ông có cái bằng thạc sĩ thứ hai trước đó. Đây là một bằng thạc sĩ khoa học về giáo dục đặc biệt, tiếng Anh gọi là Special Ed, tại trường Oregon State University. Ông có cử nhân về triết học. Từ năm 2014 đến 2018, ông Jordan đã đi rất nhiều cuộc hội thảo để tham gia với những bài tham luận như ông sắp sửa trình bày với chúng ta hôm nay. Những bài phát luận của ông phần lớn về đề tài là Phật giáo dấn thân, những nghiên cứu Phật giáo ở Việt Nam, sự bất bình đẳng, sự bạo động và sự thay đổi của khí hậu. Ông Jordan cũng có kinh nghiệm dạy học tại trường Oregon State University. Ông dạy về triết học. Ở trường University of Wisconsin-Madison, ông dạy về tôn giáo toàn cầu. Ông dạy về Ấn Độ giáo, tôn giáo, lịch sử và văn hóa. Ông cũng dạy về ESL nữa, để có thể sau này nếu chúng ta cần, chúng ta phải mời ông đến để ông dạy thêm về ESL, để ông có khả năng dạy về ESL, đó là English as a Second Language. Ông Jordan có rất nhiều học bổng, thành ra chắc chắn là ông phải học giỏi lắm, thành ra ông có nhiều học bổng lắm. Đặc biệt, giả chứ ông Jordan còn biết rất nhiều thứ tiếng nữa. Ông biết tiếng Thái và tiếng Việt, thì chúng ta không thể nói xấu được. Tôi cảm ơn Jordan Baskerville đã đến để chia sẻ với chúng tôi ngày hôm nay. Xin chào quý sư, quý ông, quý bác. Tôi tên là Jordan, tôi đang học tiến sĩ của Đại học Madison và tôi học tiếng Việt khoảng 4 năm rồi. Nhưng tôi nhớ một chút cho nên tôi sẽ nói tiếng Hàn. Tôi xin lỗi. Okay, so today I want to speak to you all about an educational institute in Thailand known as the INED Institute. And so I'm going to talk about 4 different things here. One, first, is defining socially engaged Buddhism, which is the topic of my dissertation research. The second thing is an important term for socially engaged Buddhists known as structural dukkha. And then finally, actually the bulk of my talk will be about the INED Institute's curriculum and their objectives that hopefully will be beneficial for all of you who are coming up with new curriculum. And then I'll conclude with a few thoughts here. So this paper is based on more than a year of field work in Thailand that I completed in 2015 and 2016. I spent most of my time around the Bangkok area, where the organizations and many of the people I observed and interviewed were headquartered. My dissertation traces the transnational and local origins in the historical and intellectual development of a set of Buddhist activist networks in Thailand, beginning in the 60s up to the present. Socially engaged Buddhism, broadly defined, refers to what is currently a loosely connected global movement of Buddhist practitioners. These practitioners emphasize engagement with social issues, including political and environmental problems,
alternative development projects, interreligious dialogue and partnership, conflict resolution, and education as a means of alleviating the causes of collective and individual suffering. These adherents contrast and re-articulate the Buddhism they practice with other forms of regional religious expression that focus on merit-making, personal prosperity, and the cultivation of private happiness, while ignoring the larger political and economic forces that lead to widespread inequality, poverty, and suffering. So although they do not ignore a more personal approach to overcoming suffering, much of what socially engaged Buddhism in Thailand is focused on is the overcoming of structural dukkha. Structural dukkha in this case refers to suffering caused by economic and political forces within society that produce inequality, lack of health care, and other negative outcomes. The response by socially engaged Buddhists in Thailand is to offer a Buddhist-centered path forward for society and development that is politically progressive in its formulation of Buddhist ethics for the modern world. This reformulation of ethics was and remains an attempt at contesting mainstream understandings of Buddhism while theorizing and expressing the social applications of the Buddhist teachings. So now to the Aina Institute. For years, one of the most important and prominent Thai socially engaged Buddhist leaders, the 85-year-old Sulasi Raksa, seen here on the right with the hat with some monks at his institute, has held a vision for an alternative socially engaged Buddhist college dedicated to training future leaders. In 2014, his longtime vision became reality with the founding of the International Network of Engaged Buddhist Institute. The Institute's curriculum combines contemplative training and various meditation techniques for personal and societal transformation, coupled with instructing students in interpersonal skills through techniques such as Marshall Rosenberg's nonviolent communication methods. Furthermore, much of the rest of the curriculum is devoted to teaching students how to understand the modern world, the various crises that are engulfing it, and ways of potentially dealing with these pressing issues in order to alleviate collective forms of suffering. Now I want to examine aspects of the INEP Institute's general approach to learning, as well as aspects of the curriculum that I think can offer some potentially important ideas when designing a future Buddhist educational program. The first program the INEP Institute offered and continues to offer is a 3-month course entitled English for Engaged Social Service. The course is designed for individuals from across Asia, monks, nuns, lay people, and individuals with no religious affiliation, who seek to improve their English skills and who are potential future leaders interested in social change. The core aims of the program are, quote, the integration of personal and social transformation for peace and justice, drawing on the lessons of social movements and the practices, histories, and integrative perspectives of the world's spiritual traditions with an emphasis on Buddhism. During my period of field work, my wife and I were able to attend portions of the course to see it firsthand and also to assist the course instructors. In addition to improving English language skills, the course also aims to, quote, offer the skills, the conceptual tools, and the kind of supportive community that will enable students from around Asia to explore the outlines of a humane response to the present crisis. The instructors educate students on the science and perils of climate change, global income inequality, and the resultant violence and suffering these forces create in the world. The course instructors also wish to impart the following in their students. Number 1, a critical self-awareness that is strong enough to select from the many demands upon our attention, and confident enough to embark on an extended inquiry into our relationship with a complex world. Number 2, sensitivity, empathy, and solidarity with others, regardless of their religious, ethnic, or ideological background. Number 3, an analysis of the social world that's sophisticated enough to avoid quick judgments and deep enough to see underlying patterns as well as possibilities for change. Number 4, a clear yet flexible personal plan of action that entails concrete and manageable steps. The English for Engaged Social Service program takes an anthropological approach to learning. That is, the program offers students the chance to learn about ideas, culture, social processes, ourselves, by engaging face-to-face with others who may be different from us in important ways. In this course, you will meet many students, farmers, university professors, government officials, monks, and many others.
Field trips to various locales throughout Thailand are an integral feature of this approach. Students are able to meet with people like the influential monk activist Prabhupada Wislo at his temple in Thailand's northeast, where they experience the typical day-to-day activities of monastic life and engage in in-depth discussions on the Buddha Dhamma and its relevance for social change. So this photo I've got here, it is a group of the students from the program going on the Bindabat, or the alms round, with Prabhupada San and some of his monks in the northeast. So they get to learn firsthand about the monastic life and religion for social change, Buddhism for social change. Another important piece of the course is the attitude instructors and students are expected to bring to meetings with various people. Number one, they try to approach how a person thinks and feels from their own perspective. They try to see how and why they value what they do and why they do what they do. We also try to see the beauty and the goodness in their ideals and in who they are. Number two, we allow ourselves to think critically about them and their work and ideals, trying to integrate what they say with what we know. The 3-month program is broken into 12 sections that focus on a range of subjects. Here I will briefly highlight a few of the units that I think will be relevant to a new Buddhist studies curriculum. The first of these centers around meditation practice and their importance for cultivating intentional stability. The instructors emphasize meditation and provide space for daily meditation practice so that students can begin to cultivate attentional stability and inner peace that can then be utilized towards social change. Another goal of regular meditation practice is that so with greater capacity for attention, interpersonal interactions will be more meaningful and students will be less susceptible to distractions in the world that drain attention and jeopardize the prospect of deep listening and meaningful relationships. Some of the readings for this section include Thich Nhat Hanh's Guide to Meditation, The Miracle of Mindfulness, as well as books by John Dewey and Terry Hyland on mindfulness and education. I have copies of the program's full syllabi that I can give to those who are interested. Another section of the course teaches students how to be leaders in their own communities. One of the underlying goals of this course is empowering students to help them realize their potential as leaders who can affect meaningful change in their communities. This segment of the course also teaches about leaders worth emulating, as well as educating students on leaders with qualities that are unhealthy. Moreover, this unit also delves into education on democratic decision-making processes. One of the lengthiest pieces of the program hinges around understanding climate change and providing students with the skills to understand climate science. Part of the logic of this is that climate change as an increasing reality is the single most pressing issue facing the world today that will likely lead to widespread suffering. This unit includes the teaching of skills like how to read graphs and scientific literature, as well as how to understand and enter into discourses on climate change denial that are so popular in this country. This aspect of the course examines case studies on the effects of climate change on the natural world, such as the melting of glaciers, forest fires, deforestation, the warming and acidification of the ocean, and the suffering these trends produce in people's lives. The instructors conclude the unit with a number of readings and videos on proposals for combating climate change, including ways students can take action in their own lives through sustainability initiatives, decreasing one's use of natural resources, and switching to a plant-based diet. The teachers stress the importance of understanding the world through the Buddhist concept of paticca samuppada, or interconnectedness, using Thich Nhat Hanh's book, Love Letter to the Earth. Here I am at the Aina Institute outside of Bangkok with 3 monks who are participants in the program that I was helping out with. 2 of them are from Thailand, the 2 on the ends, and then 1 from Tibet. And so this program features students from across Asia, and now they're getting students from the West as well. Okay. So the English for Engaged Social Service also incorporates a section on nonviolent social change with readings about individuals and movements who have harnessed the power of nonviolence to make great changes in their society. Some of these case studies include Gandhi's work against the British colonialists in India, Nelson Mandela's struggle against apartheid in South Africa, and Gene Sharp's critical exploration of the power of nonviolence in his book, How Nonviolent Struggle Works. The course ends with a section of personal projects and action plans. A capstone project of sorts that allows students to utilize the information they learned over the 3-month course
and apply it to a product or a project of their own choosing. These projects for social change are designed by students and implemented when they return to their communities. Students choose and create a project that meets a need that they then present at the end of the class and are expected to implement their plans in the real world sometime in the future. So to conclude, the socially engaged Buddhist curriculum at the Anand Institute seeks to achieve the Buddhist goal of overcoming suffering by recognizing that much of the gross levels of suffering in the world are caused by structural forces in society that can be changed. The approach to learning that the Anand Institute offers incorporates meditation instruction for personal transformation, along with lessons on the global economy and political systems. Furthermore, a large portion of their curriculum centers around global crises of climate change and inequality, as well as potential solutions to these challenges. Overall, the Institute offers a holistic perspective on transforming self and the world simultaneously, and rejects the idea that Buddhism is a path devoted solely to the personal pursuit of overcoming suffering. Instead, they see suffering as a combination of individual as well as collective factors that can be uprooted through the Eightfold Path of the Buddha, coupled with collective action aimed at challenging the social and political structures that produce mass forms of societal suffering. Although other Buddhist educational programs may wish to focus more on the teachings of the Buddha, Paticca Samuppada teaches us that the world is interconnected, and that much of the suffering seen in the world is produced by larger forces and institutions that can be changed through collective action in order to mitigate the widespread suffering they produce. With that in mind, the themes and approaches taken at the Anand Institute offer a way of understanding the Buddhist teachings that are relevant for the modern world and stress the personal and collective solutions to suffering that are often overlooked in mainstream interpretations of the Buddha Dhamma. Come on, Ranyo. Kính thưa đại chúng, kính thưa chư vị tôn đức, kính thưa đại chúng, ông Jordan đã không nói tiếng Việt rất lâu, vì rằng phần lớn sự nghiên cứu thì ở tại Thái Lan, thành ra là tiếng Việt nhờ đến đây thì ông có cơ hội để thực tập trở lại. Thành ra hy vọng rằng sau khi mà sau cái chương trình ở đây thì ông sẽ nói chuyện thành thạo tiếng Việt. Đúng không? I'm guessing right away. Because come here and you have a chance to practice Vietnamese. Yeah. So after this, you have a test to make sure that you're fluent in Vietnamese. Thank you very much for the idea, presenting the idea that you're taking from your dissertation. I'm sure that this idea that you're presenting is very dear to your heart, and we very appreciate that you take the time while you are writing your dissertation, very stressful, to come here to share with us. Thank you very much. Kính thưa đại chúng, kính thưa chư vị tôn đức và kính thưa đại chúng, ông Jordan đã trình bày cái bài của ông rồi. Con xin hỏi chư tôn đức cùng với đại chúng có câu hỏi nào làm cho ông Jordan không ạ? Phật, câu hỏi của con là con muốn biết rằng là những teacher, những người dạy cái lớp học về ở cái institute này, những vị đó là ai, và nếu sau này mà ở đây thầy Huyền Châu mở một lớp như vậy thì diễn giả có thể nào làm cầu nối đi mời những vị thầy giáo ở lớp đó tới đây dạy được hay không? Thì con tin chắc rằng là cái lớp học này rất là hấp dẫn với giới trẻ, bởi vì cái lớp qua cái giới thiệu này mình thấy cái chương trình này thật sự là đạo đi vào đời. Và mô Phật có hỏi gì? You understand, sir? The question from the floor is the INAP program that you mentioned. The instructor who gives the instruction, who are they? Just in case we here at our academy would like to do something like that, can you be the bridge
to bring these valuable people here. Yes, I would love to do that, and they would like to coordinate with as many different universities as possible. They're actively seeking out relationships with other Buddhist schools, so they'd be more than happy to share whatever knowledge that they have with you, and also, you know, if you want to bring them here, I bet we can make that happen. Quý vị vỗ tay là quý vị hiểu hết câu hỏi là thầy sẽ có tâm sự chẳng hạn. Là ông Jordan nói rằng là đúng vậy, cái trường đại học đó cũng rất muốn nối kết với rất nhiều những trường đại học khác trên thế giới, bởi vì khi mà chúng ta cùng một ý hướng để làm tốt cho xã hội thì chắc chắn rằng nhiều bàn tay thì cái công việc nó sẽ dễ dàng nhanh chóng hơn. Đó, bởi vì thế thì khi mà quý vị sẵn sàng thì chúng ta sẽ liên lạc với ông Jordan và chúng ta ông sẵn sàng giúp đỡ. The format of the program from INET Institute, I think it's really big for the whole world. Our program is where our institute is strong, and then we have a difficult from many aspects. If we think about this program, how can we start? How can we perform from the beginning? And then as I understand, the students want to join that program. They require at least the level of college or MA to learn a lot of area from the program. It's not just like for a student, for children in high school, or cannot apply for the people who have not much knowledge. I don't know if you can understand my question. I think so. I'll try. Thank you. So, I mean, it's open to pretty much anyone who's interested in these ideas, who want to improve their English. But you don't have to have like a bachelor's degree or a master's beforehand or anything. It's open to pretty much anyone who's interested in the topics that they cover in the course. As far as the first part of your question, I'm not exactly sure. Because as I understand, you mentioned about all of the students in that program need to understand and speak English real well. Well, you have to have a certain level, but this is really about getting your English much better. You know, I'm improving it. So it doesn't have to be that good to start. You just have to have some kind of basic. You know, there's a test that I think you have to take and get a certain level on. But this is really about improving your English and then learning other ideas through the program, like ones that I discussed in here. Kính thưa đại chúng, chư tôn đức và kính thưa đại chúng, con xin dịch lại câu hỏi của bác sĩ Hồng Lan và nói rằng là chương trình INET lần nữa xem như là cái chương trình này rất nhiều người thích thú. Có lẽ thầy Huyền Châu cũng suy nghĩ thì bà nghĩ rằng là cái chương trình này là rất lớn để cho toàn cầu. Là nếu cho với cái học viện với cái viện Phật học của chúng ta còn mở đầu thì ông có cái ý kiến gì không? Và đồng thời để mà học những cái đất đấy có cần những cái khả năng nào trước khi mà được nhận vô học, và cái có cần phải học và biết tiếng Anh thật là giỏi không? Và sau đó ông đã trả lời là không, bất cứ người nào cũng có thể tham gia vào chương trình học này. Dĩ nhiên là những người đã học thì cũng đã biết một số tiếng Anh, nhưng mà nhờ cái chương trình này thì là các bạn sẽ làm cho cái khả năng tiếng Anh của bạn tốt hơn. Bởi vì thế thật ra đừng có lo lắng lắm, và
nó tùy thuộc vào cái người mà phát tâm để học. Thành ra cứ xem xét rồi mình xin xem coi câu hỏi nó là sao. Còn cái câu hỏi đầu tiên thì có lẽ là ông chưa hiểu, là ông chưa trả lời đến và bác sĩ. Dạ, xin cô. Thầy Jordan vừa mới kết thúc bài nói của thầy một câu theo con thấy là Phật pháp rất là nhiệm màu, và thầy nói là pháp chánh đạo của Đức Phật cộng với hành động của Đức Phật, lý nhân duyên, những đạo pháp Phật pháp rất là nhiệm màu, rất là hay. Vậy trong tương lai có thể người Mỹ có thể thu nhận được cái đạo Phật hay không? Đó là câu hỏi của con. Tại vì người Mỹ người ta cần cái đạo Phật mình để trong đời sống của ta nó giống như người Á Đông mình là tiên ổn hơn. Ta cần nghĩ như vậy. She will praising the student you have here, the Eiffel Path, and the followable truth, and the call from the arising condition. She asking, her question is that you think the American is able to accept Buddhism? Yeah, I think increasingly so. Being involved in the university, there's many undergraduates who are interested in learning about Buddhism. Over the years, I mean, when I was an undergraduate, there was a small group of us, and I'm seeing that grow each year. So, yeah, I think so. I think there's interest for sure. Thank you. Yeah. Ông trả lời rằng khi ông học từ dưới cấp cử nhân, ông cũng đã nói chuyện và gặp gỡ các bạn, cũng rất thích thú để học hỏi về Phật giáo. Xin cảm ơn. Nam mô Di Đà Phật. Quý ngài và kính thưa, tôi thấy cái đề tài của ông vừa rồi ấy, là viện là viện học viện Phật giáo Giáng Thanh. Thế là nó đòi hỏi cái yêu cầu rất lớn. Thì tôi thấy là trong quá khứ ở Việt Nam chúng tôi trước đây, ở Sài Gòn cũng có một cái trường thanh niên phục sự xã hội, và ở các tỉnh thì có những cái ngôi trường gọi là tư nhân, là có trường Bồ Đề, hay là ở Sài Gòn thì có cái đại học Mạnh. Mà hiện tại đây thì cái mô hình của ngài Nhất Hạnh ở Bắc Thái Lan hiện nay là giáo dục và tập thiền định cho những cái lớp trẻ. Vậy thì đối với đất nước Mỹ này, chúng ta chọn cái mô hình nào cho nó thích hợp để đưa vào giáo dục mà cho cái thế hệ bây giờ. Xin lỗi. The question that he has is again the Inya. This institute using the engaged Buddhism as a mean to bring and connect our people together. So in Vietnam, we also have this, and this is the work of Thích Huyền, and we're reading about it. So his question is, in the US, can this kind of idea be utilized, or is it possible, is it feasible, is it for it to work? That's a good question, and I think time will tell, but slowly as these ideas kind of seep into different Buddhist communities, and coupled with these growing crises, I think it's going to take, these ideas will take more and more resonance and more importance. People will start to see that. And so hopefully communities such as yourselves can start to integrate some of these ideas, or at least that's the hope of I know. You know, they certainly want to spread these ideas to more Buddhist groups around the world. So yeah, time will tell, but I think so. I think so, and I think I know would think so. And it is certainly growing as an international network over the years. Its membership has
is increasing. I mean, it's an informal membership, but the network is getting larger, and ideas like solar panels in temples, those kinds of things that INET is kind of pushing are getting more and more popular. Thưa bác, ông nghĩ rằng cái sự kiện này cũng có thể xảy ra vì rằng không những chỉ riêng ở Thái Lan hay ở Việt Nam mà rất nhiều những cái community trên thế giới cũng bắt đầu hiểu và muốn sử dụng những cái tư tưởng này bởi vì ngay trên thế giới bây giờ chúng ta có quá nhiều cái sự khủng hoảng và điển hình là sự hô hào dùng cái solar energy cũng như vậy giúp cho cái clean energy để mình không có hại cái trái địa cầu của chúng ta, cũng như là những chương trình để giúp sự bất công bằng ở trong xã hội về thu nhập cũng như là cái sự hoạt động ở trong những cái cộng đồng khác nhau. Thì với cái chương trình này thì nó không có giới hạn là bao nhiêu người gia nhập. Thành ra nếu càng nhiều người cùng đồng ý với cái chương trình thì hợp lý chắc chắn có thể xảy ra. Hi, I really admire that you come here and speak to us about your topic. And so I have a question for you, and this is kind of personal. Do you mind sharing a little bit about your background, either religious background, and how did you start at the beginning? Like, what made you interested in coming to Buddhism? Yeah. Sure. So both my parents lived in India from like 1970 to 72, and they studied yoga with a teacher named Deskachar. And they were very interested also in Buddhism. And so when I was in high school, my father took me to a meditation retreat for a weekend. And that was a very interesting and eye-opening experience. Enough so that I decided to pursue Tibetan Buddhist studies as an undergraduate. And then I met Mr. Ajahn Sulak, the head of INEP here, the founder of the INEP Institute. He came to my university with these engaged Buddhist ideas, and they were so different than what I had heard or how I had heard Buddhism being presented. It fascinated me, and I wanted to learn about the history of how these ideas came about. So that set me on the graduate school path, which brings me here today. So it was your tradition, and it was where you come from. Yeah, I was not raised in any kind of religious household, but the meditation retreat when I was in high school really set me on this path. So it was really, I came through this to this area of study through meditation initially. Yeah, and the reason that I asked this question because you're such a young person and really talented. So maybe it could be something that calling the young, like the interest where you come from, may call young as well. Thank you. Thank you. Một câu hỏi phía dưới, một Phật tử hỏi rằng là xin hỏi là với số tuổi trẻ như là ông Jordan này, vì sao để ông chọn con đường học về cái Phật giáo dấn thân và một chút xíu về cái tôn giáo của ông có phải là người Phật giáo hay không? Thì ông nói không phải là Phật giáo, nhưng mà ông có được phước duyên tiếp cận Phật giáo rất sớm, từ lúc nhỏ thì đã được theo bố đi đến một cái cuối tuần để mà học về thiền. Rồi sau đó thì ông có qua Ấn Độ và có một lần khi mà ông còn học ở trường đại học ở cái lớp cử nhân thì lúc đó ông Sulak này có đến trường để mà diễn thuyết. Thì cái ý tưởng của ông Sulak về Phật giáo dấn thân khiến cho ông Jordan suy nghĩ lại là cái Phật giáo mà ông đã từng nghe qua nó khác với cái Phật giáo này. Từ đó ông muốn tìm hiểu thêm cái Phật giáo dấn thân là cái gì, và
khi mà học xong cái chương trình cử nhân rồi thì ông tiếp tục đi thẳng vào cái vấn đề tìm hiểu, để đó là cái trọng tâm của cái luận án tiến sĩ của ông. Xin mời ông. Thank you very much. Kính bạch chư tôn đức, thưa toàn thể đại chúng, chương trình chiều hôm nay hội thảo được khép lại đề tài thứ 6 của ngày. Chúng con xin cung thỉnh toàn thể hội chúng hồi hướng để mở cánh cửa cho ngày mai tiếp tục đi học Phật. Chúng sinh vô biên thể miệng đồ biển não vô thế nguyện đoàn pháp môn đường thế nguyện học Phật đạo vô thường thể nguyện thành. Chúng con chỉ cũng tỉnh ông chủ tọa cùng với chư tôn đức trở về các vị